Chỉ biết số bong bóng ở con đi hay sao có một căn channel là bong lên nhóm cái này nên nhóm nông hai bong bóng bị rùa môn thưa nhóm Sdaov chỉ môi nông play bờ vị thi là bong lên nhóm này cứ sinh lấy rùa miền tên chả hơi ria rùa chết mình cứ ngăn khăng miền tên nên nhóm nông thơm tham bong bóng nông châu chất rùa môn là bong lên nhóm chả. Hello everyone and welcome to my channel. Today I'm going to share with you my recipe how to make Sadao salad with avocado. The recipe is very simple, but it tastes very, very delicious. I hope that everyone will make it to enjoy together. Our ingredients we have carrot, the salt, cucumbers, Sadao, fiber, avocados, dry ang, grilled fish, croi thlong, pomelos, nông bạch chốc, noodles, chi kruk mok, mince, mate, chilies, and lime, crunchma. Shampoo mate yang đặt ban cũng đã có bán đó nè, ta tam cho nó chất. Chili is optional, and for the lemon, we just use it when you need to add some more flavor at the end. Shampoo crunchma yang ai đặt thêm thôi đó cha, cho cái yang stir chu ấy nè, cha. Shampoo mate ní đôi chỉ mate flour chứ nè, yang ai đặt có bán mà đặt có bán, phần tay trong đặt mua được cái pí đâm ai oi thưa oi nhóm dương nước miền support a pip rõ nè. For this chili, we call it sweet chilies. You can add it on to your salad because it can make the presentation look really nice. Some này đặc trâyរបស់យើងគឺយើងមាន for our sauce ingredient we have ទឹកត្រី fish sauce, soup knorr, chicken stock, ស្ករស sugar, ស្តៅដីលីង roasted peanut, ខ្ទឹមក្រហមហើយនិងខ្ទឹមស shallot and garlic, អំពិលទុំ tamarind, salt, អំបិល ទឹក water. ដំបូងឡើងយើងត្រូវដាំទឹកណាធ្វើទឹកត្រីយើងមុនព្រោះយើងត្រូវការទុកឲ្យត្រជាក់ First of all we have to make our sauce first because we have to keep it cool. Okay. ដំបូងឡើងយើងដាក់ទឹកទៅ First of all we have to put water and then you put the tamarind in ដាក់អំបិលទុំចូលទៅណាចាហើយដាំវាឲ្យពុះ and cook វា until it boil a bit. ដល់ពេលនឹងអំបិលវាពុះទឹកពុះហើយយើងស្រង់អំបិលហ្នឹងមកយកដាក់កិនវាមកណាជ្រុំវាចា After the tamarind gets soft a bit, you just scoop it out and put it on the bowl and then try to mash it. Okay. Mash it until it mixes together. យើងជុំវាតទៅវាចូលគ្នាណាចាយើងជុំអំបិលយើងទៅណាជុំឲ្យម៉ត់ចា You mash it until it mix well. ហើយចំពោះភ្លើង before the water you can turn down the heat. យើងបន្ថយភ្លើងទៅណាកុំឲ្យវាពុះខ្លាំងពេកចាបន្ទាប់ពីយើងជុំអំបិលយើងម៉ត់មក after you mash it well you just put back into the boiling water. យើងគ្រាន់តែដាក់ចូលទៅវិញណាចាបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងរបស់យើងចាយើងកូរវាសិនទៅ Okay. ដំបូងឡើងយើងដាក់ស្កររបស់យើងចូលទៅ You put some sugar. បន្ទាប់មកយើងដាក់ទឹកត្រី fish sauce. បន្
តោះមកយើងដាក់អំបិលរបស់យើងតោះមកយើងដាក់ស៊ុបខ្នុរ chicken stock ហើយយើងក៏កូរវាទៅហើយយើងភ្លក់វាទៅណាភ្លក់វាទៅតើថេះនឹងល្មមអត់ចាបន្ទាប់ពីយើងដាក់គ្រប់គ្រឿងគ្រប់មក after you put all the ingredient in you can taste it then you said according the taste is already all right for you ពេលយើងញ៉ាំទៅឃើញឆ្ងាញ់ហើយល្មមហើយយើងអាចដាក់ចូលបានហើយចាទុកវាឲ្យត្រជាក់ we keep it cool okay បន្ទាប់ពីទឹកត្រីយើងភ្លក់ឆ្ងាញ់ហើយ after we taste is already very tasty keep it cool down a bit and then we can put some shallot យើងអាចដាក់ខ្ទឹមប្រាំងចូលអាចដាក់ខ្ទឹមក្រហមហើយនឹងខ្ទឹមសចូលទៅណាហើយខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមយើងត្រូវហាន់វាឲ្យស្ដើងៗណា for shallot and garlic you have to slice it very thin okay កូរវាសព្វទៅ you stir it well okay that's the sauce it looks very yummy and at last you can garnishing it with chili យើងអាចដាក់ម្ទេសចូលបើយើងចូលចិត្តណាម្ទេសហឹរណាចា see that is done that's the sauce wow voila it's look very good okay very tasty ឆ្ងាញ់ណាស់ចាភ្លក់ហើយចំពោះស្ដៅយើងស្រួលណាស់ចាគ្រាន់តែដាំទឹកពុះមកចាក់វាពីលើចា for our Sdaov it's easy it's just boiling water and then just pour on top of it after you put enough water just keep it for a little while it should be fine គ្រាន់តែដាក់ពេញស្មើទឹកលិចចឹងទៅជុំវាតិចទៅទុកប្រហែល1minu2 minutesទៅបានហើយចាអត់យូរទេចា you just keep it for 1 or 2 minutes that's fine បន្ទាប់មកយើងស្រង់វាចេញទៅណាចា we just take it out and then put in the colander ដាក់ចូលត្រង់វាឲ្យស្រស់ទឹកទៅណាចាចំពោះសសក់ខ្ញុំអត់ចិត្តសបកទេ for cucumber I'm not feeling the skin out and you have to slice it like this okay you cut in diagonal and not so thin okay and then you chop it just follow me just chop this way see you can see me yeahចំពោះការ៉ុតយើងចិតដូចគ្នាណា for the carrot we cutting the same shape sweet chili that's what we call ម្ទេសផ្អែម that one is for garnishing because I take all the seeds out យើងយកកកវាចេញណាអត់ហើទេចារបស់យើង you chop our avocado okay you cut in half just follow me គាត់មើលខ្ញុំណាចាចាត់ធ្វើមិនឲ្យចេញជាចំណិតស្អាតណាចាដូចសក់យើងចាចាត់ចំណិត it's very soft okay បន្ទាប់មកយើងដល់ពេលបោកស្ដៅយើង now it's be time to prepare our Sdaov you just take the stove out okay just do that
You see all have branches, so you just pull it. Nhưng còn là tiên vô màu chân máu. Trong phu đá dân dọc dân nhằm từng sợi nhằm từng cá đó. Bàn tay dọc đi pe cái vô mà đuốc cái đã. Tu tự có ở sân nên sợi tê cha sa tất cả. In our countries, we eat both leaves and flowers. But in here, when they brought from overseas, from our country or Thai, they always have flower, mostly flowers, no leaf. Okay, as simple as that. Alright. Trong khối bằng ớt những bé tray được bao giờ. Last but not least, we split our fish. The grilled fish. You don't have to do it small pieces. Not too small, okay? Bây giờ bạch bé tụt bê tế thấy trong bộ tray nhậm đã thấy paramandi hay nhậm đã fillet. Nhậm đã I put paramandi fish. But any kind of fish you prefer, you can put, okay? Trong bộ Sdaov gần chân đấy, Sdaov vì miền chít là vính. Chỉ từ tới bởi giờ ở chỗ chít là vính chân tới dân đã tích của bạn này, phần tay nhằm chỗ chít là vính. Hay thằng Sdaov còn là trong bộ giờ đấy hay nhậm đã tràn. For our Sdaov, it have bitter flavor. So if you don't like bitter flavor, you can put less. But I put more because I love it, and also it's good for your health as well. Bạn nâng bàn hết chả, thấy thế. Những bé thông chẳng á. Big piece like this. Trong bộ bần lại dưỡng hay năng tức tray dưỡng các bạn riêng rồi là hai trà tray cần chẳng đáy. For our vegetable, fish and sauce we already done. So now let us make the salad together. Lấy năng chập đàm nhóm á, cho mọi người nhóm. Lấy năng dân mọi người giờ salad cho mọi người. Chá dân đã just watch me what I'm doing, okay? Về dân nhóm á dân đặt lại cục mộc lực lên tờ tray hay năng avocado dùng toàn đặt chỗ đó. Chà. When we make our salad, we put everything in one bowl except the fish and avocado. We put it later. Okay, let's start it. First of all, we put our sauce in. Our sauce. Wow, it looks yummy already. Woohoo. Okay, you mix it a bit. Wow, so good. You can see. Mong bông khơi thế chả? Oh, very, very yummy. Wow. So you can see the texture. I haven't put any fish and avocado in yet. Ở toàn đã thấy hay là avocado cho phóng á chả? Wow. Yeah. Một top máu chẳng đã thấy dân cho. You put some fish in. Okay. And avocado, you put it last. Chấm một té chili we use it for garnishing. Chấm một té dựng đặt tay tóc tay của dưỡng đó. Hay là pe dựng đặt avocado dưỡng ở thử nhôm khang pe té cha. Chấm nhôm Sdaov dưỡng sơ hay nó dựng đặt không chan thôi thái một nửa dân nhám. Một nửa dân nhám nhưng thử đặt tại đây còn tách before you start eating. After you serve, you just sprinkle a bit of roasted peanut, okay, and the mint, okay, mixed mint. Okay, you can mix your mixed mint together, or you can put, you can serve it separately like this, okay.
ចំពោះញោមស្ដៅហ្នឹងយើងបានធ្វើរួចរាល់ហើយចាហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាហើយសូមអរគុណដែលបងប្អូនបានតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយគាំទ្រនាងខ្ញុំតទៅមុខទៀតចាហើយបើចូលចិត្តវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំសូមកុំភ្លេចចូលទៅក្នុង YouTube Channel របស់នាងខ្ញុំហើយជួយ Subscribe Share and Like វីដេអូខ្ញុំផងដែរចាឲ្យបងប្អូនដទៃទៀតអាចដឹងពីរបៀបធ្វើដ៏ងាយតែឆ្ងាញ់ផងដែរចាសូមអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថានឹងជួបបងប្អូនម្ដងទៀតតាមរយៈវីដេអូក្រោយទៀតចាជម្រាបលា For our delicious salad recipe is already done and thank you everyone for watching my video and this is a very easy to make and really good recipe and I hope you will make this for your family to enjoy and thank you for supporting me so far and I hope you continue to support me and if you like my video please go into my YouTube channel and help me to subscribe like and share my video so other people might know about this yummy recipe as well and thank you once again for your support and I hope to see you again in my next video. Thank you so much everyone for your time and see you again soon. Bye bye for now. Thank you. Bye.